Servicio. Perta. Esas tres palabras aun resuenan en mi mente. El sonido de la tela rasgandos. Mi uniforme rasgandos en el hombro. Clients jadeando. Teléfonos saliendo de todas direcciones. Alguien está transmitiendo en vivo. Los comentarios inundaban más rápido de lo que podía procesar. Y ali estaba yo en medio de mi restaurant fingiendo ser una camarera más mientras tres mocosos con derecho se reían de lo que creían que era mi humiliación. Nadie en esa habitación sabía que yo era la dueña del lugar. Nadie sabía quién era mi padre. Y absolutamente nadie esperaba lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. Antes de sumergirnos en esta historia, necesito que presiones el botón de suscripción ahora mismo y actives todas las notificaciones. No creerás como termina esto. Y cream, quieres ver el karma hacer lo peor que pueda. De me gusta si crees en la justicia. Ahora, déjame cantar exactamente como es que se arrepintieron de haber nacido. Mi nombre es Nova Parker y tengo 22 años. Soy esa Parker. Mi padre es William Parker, el multimillonario dueño de Parker Empire, hotels, restaurants y propiedades inmobiliarias en 15 países. Probablemente te hayas alojado en uno de sus hotels o comido en uno de sus restaurants sin siquiera saberlo. Crecí con todo. Colegios privados, ropa de diseñador, casas de vacaciones en tres países diferentes. Suena perfecto, ¿verdad? Estaba vacío. Vaya chicos de mi edad malgastar el dinero de sus padres en cosas que no importaban. Cox que se estrelarían en unos meses, ropa que usarían una vez, fiestas que no recordarían. Lo tenían todo y no apreciaban nada. Y lo peor es que me estaba convirtiendo en uno de a los 20, me mira al espejo y no reconocía la persona que me devolvía la mirada. Tenía la tarjeta de crédito de mi padre, pero no su ética de trabajo. Tenía su nombre, pero no su respeto. Así que tomé una decisión que todos pensaron que era una locura. Le dije a mi padre que quería abrir mi propio restaurante, no con su dinero, no con su nombre, por mi cuenta. Al principio se rió, luego se enfadó. Aquí lo tienes todo, dijo. ¿Por qué tirarías eso para servir mesas? Pero me mantuve firme. Porque necesito demostrar que soy más que tu hija. Necesito demostrar que soy yo. Me llevo 2 años. 2 años trabajando en restaurantes ajenos, aprendiendo de todo, desde lavar platos hasta gestionar el inventario. Trabajo con diferentes nombres para que nadie me reconociera. Ahora cada centavo de un pequeño fideicomiso que me dejó mi abuela. Y hay 6 meses, abri sapphire and gold. La cuestión es que nadie lo sabía. No solo era la dueña del restaurante. Trabajaba ali todos los turnos. Lavaba el mismo uniforme verdios que todas las demás camareras. Servía mesas, limpiaba baños, atendía a clientes enojados. Mi personal me conoce como Nova Bennett, usando el apellido de soltera de mi madre. No tenían ni idea de que la chica que limpiaba las mesas era la dueña del edificio. ¿Por qué? Porque quería triunfar o fracasar por mis propios méritos. Quería saber si realmente podía hacer esto sin que el nombre de mi padre abriera puertas. Y durante 6 meses, funcionó. El restaurante prosperaba. Las millas recinas de la salud. A los clientes les encantaba la comida y el servicio. Mi personal me respetaba porque trabajaba tan duro como ellos. Quizzes más. Esta era mi identidad, no el dinero de mi padre, ni el apellido Parker. Esta era mi. El viernes por la noche, el restaurante estaba abarrotado. La música de piano flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las conversaciones y las risas.
Yo estaba trabajando en la sección de ventilas, asegurandome de que cada mesa tuviera justo lo que necesitaba. Sofía, mi camarera principal, estaba entrenando a Maya, una chica encantadora, en su tercer día. Todo estaba perfecto. Entonces entraron tres chicos de 20 pocos años. Se les notaba el privilegio incluso antes de hablar. Zapatos blancos de destino que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Relojes de oro, la confianza que de él no había oído nunca la palabra no. Derek, Chase y Preston, aunque no sabía sus nombres. Nuestro anfitrión, André, intentó sentarlos en una mesa agradable cerca del fondo. Queremos la media mesa ahora, dijo Derek. No se lo pidió, se lo exigió. André, siempre profesional, les cedió la mesa central, un lugar privilegiado, normalmente reservado para los clientes habituales. Los six desde el otro lado de la sala, pero seguí trabajando. Sofía me susurró, esos tipos son problemáticos. Le sonreí. Todos merecen una oportunidad. Debbie había confiado en su instinto. Amaya le señorón la mesa. Las six acercarse nerviosa, con el bloc de pedidos en la mano. Se esforzaba al máximo por hacerlo todo bien. Ni siquiera la miraron a la cara cuando habló. Solo miraban sus teléfonos, riéndose de algo, y gritaban los pedidos. Tráiganos su champán más caro, dijo Chase sin levantar la vista. Cuando Maya trajo las bebidas, le temblaban un poco las manos. Era solo su tercer día. Derek se dio cuenta. Temblé por nuestra culpa, cariño. Todos rieron. Chase le tocó la mano sin cura cuando dejó su copa. Via Maya retroceder, six la incomodidad en sus ojos, pero se mantuvo profesional. Se esforzaba muchísimo. Pidieron comida y la devolverán enseguida. Demasiado fría, demasiado caliente. Esto no era lo que queríamos. Carlos, nuestro chef, estaba confundido. La comida estaba perfecta. La probó mismo. Maya fue una y otra vez a su mesa, disculpándose por cosas que no estaban mal, y la estaban grabando. Vi sus teléfonos, apuntándola, riendo mientras publicaban en redes sociales. Otros clientes empezaron a notarlo. La mesa del lado parecía incómoda. Una pareja maya no dejaba de mirarlos con preocupación. Entonces Preston tiró su vaso de agua sin cura. Se derramó por la mesa al suelo. Limpiarlo, le dijo a Maya. Ese es tu trabajo, ¿no? Via Maya aro de las controlas y los inclinaron sus teléfonos hacia ella, grabando desde arriba. Serían tanto que apenas podían sostener el teléfono. Fue entonces cuando dejé la bandeja y empecé a sacar. Caballeros, dije con voz tranquila y profesional. Soy el jefe de sala. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar? Derek me miró de arriba abajo lenta y deliberadamente. Sí, el problema es que el servicio aquí es pésimo. Sonreí, con la sonrisa de atención al cliente que había perfeccionado durante 2 años. Disculpen. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Chase se recostó en su asiento. Pudes empezar por buscarnos a alguien más atractivo. Señaló a Maya como si fuera un objeto, una molestia, a Nadia Preston. Y más inteligente. Esto es inútil. Sentí que mi era crecer, pero la control. Y había lidiado con clientes difíciles antes. Atendré tu mesa personalmente el resto de la noche. Dije, Maya, tomate un descanso. Maya prácticamente corrió al fondo, y pude ver que estaba conteniendo las lágrimas. Pense que podría manejar esto. Pense que podría manejarlos profesionalmente. Dolls de cama y sacarlos sin más incidents.
Mi equivoque. Les traige Plato's frescos yo mismo. Todo perfecto. La presentación era hermosa. Apenas la miraron cuando de Eric empezó a hablar. Aciqs el gerente. No pareces lo suficientemente inteligent para eso. Chase sonrió con suficiencia. Apuesto acusa las arreglo para llegar a esa posición. Respira hondo y mantuve la calma. Caballeros, de verdad necesito pedirles que. Preston se puso de pie. Era alto, más de 1.80 metros. Y usó su altura para intimidarme. Se acercó, elevando sobre mi. Numbers preguntaras que. Entonces Derek estaba mi izquierda. Chase se movió detrás de mi. Estaba rodeada. El restaurante se había cuidado y en silencio. Todos estaban mirando ahora. Pude ver teléfonos saliendo de otras mesas. Alguien definitivamente estaba grabando esto. Señor, necesito que retroceda, dije, manteniendo mi voz firme pesa de que mi corazón latía con fuerza. Derek me agarró del brazo, no suave, lo suficientemente fuerte como para dejar una marca. Numbers preguntaras que. Repitió las palabras de Preston. Las chicas como tú necesitan aprender su lugar. Intenté apartarme y fue entonces cuando me agarró el cuello del uniforme. Hoy la tela tensas, sentí que cedía. Violation. El sonido de mi uniforme rasgándose resonó por el restaurante silencioso. Mi hombro estaba expuesto. Mi tambali hacia atrás, agarrándome en el borde de una mesa cercana. Y entonces, Chase gritó. Las palabras que lo cambiarían todo. Savanos, los tres se reían, risas histéricas, crueles. Mi cuidali, sujetando mi uniforme roto, sintiendo las miradas de todos los clientes del restaurante. Vea los teléfonos, al menos 15 personas grabando. Alguien tenía su portátil abierto, transmitiendo claramente y en directo. Los comentarios probablemente inundaban, las actions se multiplicaban. Sofía y corría a la oficina a llamar Segrid. André parecía que intervenir. Pero no sabía cómo. Los clientes se quedaron paralizados, conmocionados. Nadie se movió para ayudar. Nadie dijo nada. Yo me cuidali pardu. No porque tuviera miedo, no porque me sintiera humillado, sino porque estaba calculando, porque sabía algo que los desconocen. Y sabía exactamente quién probablemente estaba viendo esa transmisión y en directo y en ese momento. Al otro lado de la ciudad, y en una oficina de un rascacielos, vibró el teléfono de mi padre. Su asistente rompió y en la reunión. Señor, ten que ver esto. Soy nova. Mi padre, William Parker, puso la transmisión y en directo y en su tableta. Vio como rodiban a su hija, vio como se rasgaba el uniforme, escucho esas palabras, y me han dicho que su rostro se quedó completamente helado. El tipo de frío que pone nerviosos a los ejecutivos. El tipo de resfriado que acaba con carreras. Consigue el coche ahora. Dijo y en voz baja. Su assistant y se estaba moviendo. Llama a Segrid. Llama a legal. Llama al jefe de policía Morrison. Y averiga todo sobre esos tres chicos. Su assistant estaba escribiendo frenéticamente y en su teléfono. Y estoy en ello, señor. Estamos a 8 minutos. Dijo su chofer. La voz de mi padre era gelada. Q. Sean 5. Mientras el coche corría por la ciudad, su assistant le enviaba información. Derek Rothschild, hijo del dueño de Auto Empire. Chase Wellington, hijo de un senador. Preston Van Doren, hijo de un juez. Tres familias que se crean into cables. Tres chicos que no tenían ni idea de lo que era el verdadero poder. Mi padre hacia llamadas telefónicas. Nunca alzaba la voz.
No necesitaba gritar. Cuando William Parker habla en voz baja, la gente escucha. De vuelta en el restaurante, Derek seguía actuando para su público invisible. ¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato. Chase estaba pidiendo más champán, celebrando su crueldad como si fuera un logro. Preston estaba mirando su teléfono, probablemente leyendo los comentarios del video viral. Me enderece lentamente, me arreglé el uniforme lo mejor que pude, los mia cada uno directamente a los ojos y dije en voz baja, cometieron un error. Derek Rio, ¿qué era? Ponelos en su lugar. Senti un cambio en mi interior. El miedo se había ido. La vergüenza se había ido. Solo quedaba una fría y clara certeza. No, dije el llegar a mi restaurant. Chase così escupe su bebida. Tu restaurant. Es camarera. Mi volví hacia Andre, que estaba en el mostrador. Si eran las puertas. Andre parecía confundido. En 6 meses trabajando conmigo como nova. Nunca había oído este tono de voz. Nova, hazlo ya. Algo en mi voz lo movió. Camino hacia las puertas principales y las cerró con lave. Los clientes empezaron a susurrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos encerrados? Fue entonces cuando las camionetas negras se detuvieron afuera. A través de la ventana, la gente podía verlas. Vehículos caros, ventanas tintadas. Las manillas de las puertas vibraron cuando alguien intentó entrar y las encontró cerradas. Un golpe fuerte. Andre me miró. Asentí una vez. Ya lo pesa. Las puertas se abrieron y mi padre entró. William Parker entró como si fuera el dueño del lugar, lo que técnicamente, a través de mi, en cierto modo lo era. Alto, de pelo canoso, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo lo que llevaban Derek, Chase y Preston juntos. Pero no era el traje lo que llamaba la atención. Era su forma de moverse, la energía que infundía en la sala. 4 agents de seguridad lo seguían. 2 abogados. El ambiente del restaurante se transformó por completo. Algunos clientes lo reconocieron al instante. Hoy las exclamaciones. Ese es William Parker. El William Parker. Dios mío. Pero Derek, Chase y Preston seguían en su mesa, riendo, ajenos a todo. Aún no se habían dado cuenta. Mi padre caminaba lentamente por el restaurante. Cada paso deliberado y mesurado. Los clientes se apartaban sin que se lo pidieran. Luego hasta y su expresión se suavizó por un instant. ¿Estás herido? Estoy bien, papa. La palabra papa quedó como una bomba. La risa de Derek se apagó en un instant. Chase se atragantó. Con el champán. Preston palideció. El rostro de mi padre se endureció de nuevo al girarse para encararlos. Su voz era baja, pero resonó por todo el restaurante. Levantense, se pusieron de pie. No por quisieron, por cuando William Parker te dice que te pongas de pie, te pones de pie. Derek intentó escabularse. Maya, señor, no lo sabíamos. No sabíamos que, interrumpió mi padre. Que es un ser humano que merece respeto. Chase tartamudeó. Solo era una broma. Una broma. La voz de mi padre podría haber congelado fuego. Agredieron a mi hija y lo llaman broma. Preston lo intentó. Agresión. Apenas numbers tocamos. El personal de seguridad dio un paso al frente. Mi padre levantó una mano. No lo hagan. No valen la pena. Sacó su teléfono. Y hice algunas llamadas durante el viaje. Miró a Derek. Su padre es dueño de Rothschild Auto Empire, ¿verdad?
Derek Asensio, incapaz de hablar. El banco acaba de cobrar sus préstamos. Todos. Derek recuperó la voz. No pudes. Soy el dueño del banco. Dijo mi padre simplemente. Se giro hacia Chase. El senador Wellington es tu padre. Chase apenas pudo asentir. La familia Wellington recibió importantes donaciones de campana de Parker Industries. Recibidas en Pardu. También compartí los videos de esta noche con sus principales donantes y la prensa. Imagino que su campana de reelección se acaba de volver muy difícil. Chase temblaba visiblemente ahora. Finalmente, mi padre miró a Preston. El hijo del juez Van Doren. Que orgulloso de estar. Preston y está bailando. Envi las imágenes de esta noche el colegio de abogados del estado y la junta de revisión judicial. Tu padre se postula para la nominación a la Corte Suprema Estatal, ¿no? Sospecho que la nominación sea retirada por la mañana. Por favor, susurró Preston. Mi padre se dirigió a los tres. Creen que eran poderosos. Creen que los nombres de sus padres los protegen. No tienen idea de lo que es el verdadero poder. Entonces fue mi turno. Diun pasó al frente. Todavía con mi uniforme roto y en la mano. Este restaurante, zafiro y oro, es mío. Lo construí de la nada. Cada mesa, cada lámpara, cada cubiteria. Trabajé 2 años para abrir este lugar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería demostrar que era más que un nombre. Derek intentó interrumpir. No lo sabíamos. Ese es precisamente el punto. Dije. No te importaba saberlo. Viste una camarera y pensaste que estaba por debajo de ti. Viste alguien atendiéndote y pensaste que hizo te milla. Tienes prohibido el acceso de por vida a todos los establecimientos Parker del mundo. Eso son 247 restaurants, 89 hotels y 34 complejos turísticos. Uno de los abogados de mi padre dio un paso al frente. También te están demandando por agresión, daños a la propiedad y defamación, cargos civiles y penales. La policía está a furia. La voz de Derek sonaba desesperada. Nuestros padres te destruirán en la corte. El abogado sonrió. Inténtalo. Tenemos 47 ángulos de cámara del sistema de seguridad de este restaurante. 15 videos de clientes y 3 transmisiones en vivo con más de 2,000,000 de vistas combinadas. Tus padres no pueden proteger de internet. En la hora que entraron los policías. Los esposaron a los tres. Preston estaba de rodillas, suplicando. Chase lo raba desconsoladamente. Derek parecía vomitar. Maya a Preston. No te arrepientes de haberlo hecho. Te arrepientes de que te atraparan. Hay una diferencia. Mientras los sacaban, el restaurante estalló en aplausos. Después de que la policía se fuera, me quedé en el centro de mi restaurante. Sofía me abrazó fuerte. Me salió por detrás con los ojos muy abiertos. Es el dueño de este lugar. Le sonreí. Sorpresa. Carlos salió de la cocina. ¿Has estado lavando platos con nosotros? Asentí porque eso es lo que hacen los dueños. Mi padre me vio dirigirme a los clientes. Disculpa la molestia de esta noche. Todas las comidas son gratuitas y quiero agradecer a todos los que comenzarán a grabar. La verdad importa. Otra ronda de aplausos llenó la sala. Más tarde en mi oficina. Solo mi padre y yo. Miró mi uniforme roto colgado del respaldo de la silla. Podrías haberles dicho desde el principio quién eras. Quería manejarlo como cualquier otra persona tendría que hacerlo. Dije, sin usar tu nombre como escudo, mi abrazo. Nunca he estado más orgullosa. No porque seas mi hija, sino por quien te has convertido.
Finalmente deje caer las lágrimas. Estaba tan asustada, papa, pero no podía dejar que ganaran. No podía dejar que pensaran que ese comportamiento es aceptable. No solo te defendiste a ti misma, dijo en voz baja. Defendiste a cada persona que alguna vez fue tratada de esa manera. A cada camarero que ha sido acosado. A cada trabajador que ha sido despedido. Eso es verdadero poder, nova. Ni dinero, ni connections, sino carácter. Por la mañana, la historia estaba en todas partes. La hija de un multimillonario trabaja como camarera en su propio restaurante. Tres hombres ricos arrestados por agredir al dueño del restaurante. Las redes sociales explotaron. Nova parca era tendencia mundial. Las mujeres comparten sus propias historias de trabajo en el sector servicios. Las celebridades comentaban. El apoyo legaba de todas partes. Las consecuencias para Derek Chase y Preston fueron rápidas y brutales. El padre de Derek se enfrentó a la bancarrota. El padre de Chase perdió la reelección. El padre de Preston se retiró de la nominación a la Corte Suprema. Los tres chicos quedaron desempleados. Sus rostros aparecieron en Internet como una advertencia. Pero mi historia no se trataba de venganza. Se trataba de algo más grande. Tuve una reunión de personal la semana siguiente. Todos ustedes y saben la verdad. Lamento no haberlo dicho antes. Sofía habló por todos. Entendimos por qué numbers trataran como iguales. Sonre. Porque somos iguales. Anuncie nuevas políticas. Reparto de utilidades para todo el personal, cobertura médica. Ayuda para la matrícula universitaria y un cero política de tolerancia al acoso de clientes. Ningún miembro del personal se enfrentará jamás a lo que Maya y yo enfrentamos. Y si lo intentan, lo manager siempre. La Maya a mi oficina en privado. Te ofrezco una beca para la escuela de hostelería. Cuando te gradúes, te espero un puesto directivo. Se derrumbo, Lorando. Por que harías esto por mí? Lítame la mano. Porque me veo reflejada en ti. Y porque el talento merece una oportunidad. 6 meses después, Sapphire and Gold prosperaba más que nunca. No por la controversia, sino porque numbers mantuvimos feels a lo que importaba. Buena comida, servicio genuino, respeto por todos los que entraban por nuestras puertas. Abri un segundo local, esta vez con todos sabiendo desde el primer día que yo era la propietaria. Contrate. Un equipo directivo compuesto exclusivamente por mujeres y me sento en apoyo a madres trabajadoras y estudiantes. Entonces, una noche, entró un joven, nervioso, de 20 tantos años. Pidió hablar conmigo. Era Preston. El personal de seguridad se adelantó, pero les cenas para que se retiraran. Nos sentamos en una mesa de la esquina. No espero perdón, dijo. En voz baja. Solo necesitaba decir que lo siento. De verdad. Lo perdí todo. Mi familia, mi futuro. Mi lo merecía. Pero me hizo ver quién era. He estado en terapia, trabajando en la construcción, aprendiendo lo que significa el trabajo de verdad. Se levantó para us. Solo quería que supieras que me cambias la vida. No el castigo, aunque también hizo. Pero como manejas todo con dignidad, nunca te lo muestra. Lo six das la vuelta para us. Preston. Se detuvo. Vuelve dentro de un año. Si sigues en este camino. Si sigues trabajando. Quizás podemos hablar de una segunda oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Me la ganaré. La gente me pregunta todo el tiempo si me arrepiento de no haber revelado quién era antes.
Si me arrepiento de trabajar como camarera en mi propio restaurante. No me arrepiento ni un solo segundo. Demostra que podia construir algo real. Creo un lugar donde todos pertenecen. Construí una familia. No solo un negocio. Mi uniform roto está en mercado y en la perdejora con una placa que dice, un recordatorio de que el respeto se gana con carácter, no control. Intentaron humillarme por servir a los demás. No entendían que el servicio es fuerza. Que la humildad es poder. Que la dignidad no se debe, ser exige. Y a veces, solo a veces, el karma tiene un multimillonario por padre. Me llamo Nova Parker, y esta es mi verdad. Si esta historia te conmovió, no solo mías, haz algo. Suscribit y activa todas las notificaciones para más historias reales de justicia y triunfo. Dale me gusta si crees que el respeto no se trata de dinero, se trata de carácter. Comenta bajo y dime. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que se crea mejor que tú? Compart tu historia. Leo todos los comentarios. Y este es mi reto para ti esta semana. Agradece un trabajador de servicios. Agradecele de verdad. Míralo a los ojos. Recuerda su humanidad. Porque todos tenemos una historia. Todos merecemos dignidad. Y nunca se sabe, esa camarera podría ser la dueña del lugar. Hasta la próxima, mantén la humildad. Mantén el hambre y nunca dejes que nadie pegue tu luz. Esta es nova recordando-te. La mejor venganza es convertirse en alguien que nunca pudieron ser.